Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audience viewers. Discretion is advised. Hey, what's going on people? We Want More Facts back again with a new video. In today's video we'll look at 5 horrifying and disastrous helicopter crashes caught on camera. Also, all clips are used under fair use, and if you do like the video, please leave a like, comment down below, subscribe if you haven't, and I'll see you guys in the video. Peace. In at number 5, 6 firefighters die as this helicopter plummets towards the ground. In at number 4, this helicopter seems to be hovering right next to a pub when all of a sudden it loses control and crashes. In at number 3, this pilot completely misjudges his timing and height. What looks to be an air show, he tries to flip the helicopter, but due to his misjudgment, he could not pull up in time, causing the helicopter to crash into the water at a powerful force, ripping the whole thing apart. In at number 2, now I'm not sure if this is a training exercise, but whatever it is, the pilot never expected the outcome of this landing. The helicopter tail just touches the floor, leaving it to snapping off and spiral out of control, causing the helicopter to explode. Скорее, пожарных вызывайте! Быстрее! Ёб твою мать! Блин, вот это да. Господи, вот это вообще ужасно. Вот это кошмар. Да что ж. Ой, загорелся. Антон Багровка объявляет. Вот. Вот. Ой, мама. Там жертв нету. Как нет жертв? Оторвала хвост. Какой, боевой или какой? Да, синий. Нет, гражданский, по-моему, который флаг носил. Ой-ой-ой, погибли люди. Сейчас еще расследование, сейчас будет труба. Ой, мама. Ну где пожарник? Ну как же они должны сработать там? Вообще быстро. Так, пропускайте, спускаемся здесь, не стоим на проходе. Который флаг носил красный, синий вот этот, белорусский или кто? Так это большой, это Ми-8. Ми-8, да, по-моему. Нихера себе. Летят. Это да. Тягачки, блядь.
что тягать? А, да где ты привозишь? Да я даже не... Какие 8? Не 8. Я 8 упал. Отправилась. Да самое главное, что они на боевые, блядь. Ну хоть это, даже такие. In at number 1, this guy actually filmed his crash inside the helicopter. Now I'm not sure the reasons of this helicopter crashing, but the good thing is that no one died, but the helicopter did end up in pretty bad shape. Cuidado pra não estragar muito, gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tá na paz, tá na paz!